Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Jayam Vishnupad Paramamsa Prabhu Astatara Sadasri Shrimad, His Divine Grace, C.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki Jai, Nityalil Pravisram Vishnupad, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami, Prabhupada Ki Jai, Anantakota Vaishnava Vrinda Ki Jai, Namacharya Haridas Thakur Ki Jai, Prem Se Kaho Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivasari Gaura Bhaktivinoda Ki Jai, Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai, Sri Vrindavan Dham Ki Jai, Sri Mathura Dham Ki Jai, Sri Navadvip Mayapur Dham Ki Jai, Ganga Mai Ki Jai, Jamuna Mai Ki Jai, Bhakti Devi Tulsi Maharani Ki Jai, Samaveta Bhaktivinoda Ki Jai, Sri Harinam Sankirtan Ki Jai, Shrimad Bhagavatam Ki Jai, Gaura Premanandi. All glorious to the assembled devotees. All glorious to the assembled devotees. All glorious to the assembled devotees. Gaura Premanandi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay, so you're translating today? All right, so we're on 10th canto, chapter 13, Brahma stealing the boys and calves, and text 28, is that one? Хари Кришна, мы читаем сегодня Шримад Бхагаватам, 10-я песня, глава 13. Брахма похищает мальчиков и телят, текст 28. Okay. Itam manat manam. Oh no, sorry, I got the wrong one there. Okay. Ekada charayan vatsan saramo vanam dvishat. Sorry. Saramo vanam abhishat. Panchashashu triyamasu. Ayana puranishvajaha. Ekada charayan vatsan. Saramo vanam abhishat. Panchashashu triyamasu. Ayana puranishvaja. Ekada charayan vatsan. Saramo vanam abhishat. Panchashashu triyamasu. Ayana puranishvajaha. You can do the word for word. Экада. Однажды. Чараян Ватсан. Пасущий телят. Са Рамаха. Сопровождаемый Баларамой. Ванам. В лес. Авишат. Вошел. Панча Шасу. За 5 или 6. 3 Ямасу. Ночей. Хаяна. Год. Апуранишу. Когда не был завершен. За 5 или 6 дней до окончания года. Аджаха.
Господь Шри Кришна. Okay. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. One day, 5 or 6 nights before the completion of the year, Krishna, tending the calves, entered the forest along with Balaram. Перевод стиха. Однажды, когда до завершения года оставалось 5 или 6 ночей, Кришна с Баларамой, присматривая за телятами, вошли в лес. Purport. Up to this time, even Balaram was captivated by the bewilderment that covered Brahma. Комментарий в Божественной милости Шрилы Прабхупады. Вплоть до этого времени даже Баларама пребывал в иллюзии, созданной ради Брамы. Even Balaram did not know that all the calves and cowherd boys were expansions of Krishna, or that he himself was also an expansion of Krishna. Даже Баларама не знал, что все теляты и пастушки были экспансиями Кришны, и что сам он тоже экспансия Кришны. This was disclosed to Balaram just 5 or 6 days before the completion of the year. Эта тайна была открыта Балараме лишь за 5 или 6 дней до окончания года. Okay, I'm going to read the next couple of verses also. Прабху также прочитает несколько следующих стихов. Text 29. Thereafter, while pasturing atop Govardhan hill, the cows looked down to find some green grass and saw their calves pasturing near Vrindavan, not very far away. Текст 29. В этот момент коровы, которые паслись на вершине холма Гавардхана, в поисках свежей травы, посмотрели вниз и увидели, что неподалеку, в лесу Вриндавана, пасутся их телята. Text 30. When the cows saw their own calves from the top of Govardhan hill, they forgot themselves and their caretakers because of increased affection, and although the path was very rough, they ran towards their calves with great anxiety, each running as if with one pair of legs. Текст 30. Когда коровы увидели с вершины холма Гавардхана своих телят, их охватила такая любовь к этим телятам, что они, стремглав, понеслись к ним, забыв и пастухов, и самих себя. Не обращая внимания на крутой каменистый спуск, громко мыча, они бежали с такой скоростью, что казалось, будто у каждой из них всего одна пара ног. Their milk bags full and flowing with milk, their heads and tails raised, and their humps moving with their necks, they ran forcefully until they reached their calves to feed them. Коровы, у которых было полно вымени, из полного вымени лилось молоко, голова и хвост были подняты, а горб раскачивался вместе с шеей. Мчали к своим телятам, чтобы накормить их. Purport. Generally, the calves and cows are pastured separately. The elderly men take care of the cows, and the small children see to the calves. This time, however, the cows immediately forgot their position as soon as they saw the calves below Govardhan hill, and they ran with great force, their tails erect and their front and hind legs joined, until they reached their calves. Комментарий. Обычно телят пасут отдельно от коров. Взрослые пастухи заботятся о коровах, а дети присматривают за телятами. Однако на этот раз, как только коровы увидели у подножия Гавардхана своих телят, они забыли обо всем на свете. Коровы опрометью бросились к телятам и всю дорогу бежали с выпрямленными хвостами так быстро, что их задние ноги как будто соединились с передними. Text 31. The cows had given birth to new calves, but while coming down from Govardhan hill, the cows, because of increased affection for the older calves, allowed the older calves to drink milk from their milk bags, and then began licking the calves' bodies in anxiety
as if wanting to swallow them. Текст 31. Хотя у коров уже родились новые телята, они почувствовали такую любовь к своим старшим телятам, что сбежали с холма Говардхана и стали поить их молоком и жадно облизывать, словно желая проглотить их. 32. The cowherd men, having been unable to check the cows from going to their calves, felt simultaneously ashamed and angry. They crossed the rough road with great difficulty, but when they came down and saw their own sons, they were overwhelmed by great affection. Текст 32. Пастухи, которым не удалось удержать коров, были пристыжены и рассержены. Но когда они с большим трудом, преодолев спуск, оказались внизу и увидели собственных сыновей, на них самих нахлынула волна нежности. Purport. Everyone was increasing in affection for Krishna when the cowherd men, coming down from the hill, saw their own sons, who were no one else than Krishna. Their affection increased. Комментарий. Все испытывали неизменно усиливающуюся любовь к Кришне. Когда пастухи спустились с горы, увидели своих сыновей, которые были самим Кришной, их любовь к ним возросла. Translation. At that time, text 33. At that time, all the thoughts of the cowherd men merged in the mellow of paternal love, which was aroused by the sight of their sons. Experiencing a great attraction, their anger completely disappearing, they lifted their sons, embraced them in their arms, and enjoyed the highest pleasure by smelling their sons' heads. Текст 33. Все мысли пастухов слились с волной родительской любви, поднявшейся в них благодаря тому, что они увидели своих сыновей. Пастухов тянуло к ним с такой силой, что весь их гнев улетучился. Они взяли своих сыновей на руки, обняли их и, нюхая их головы, погрузились в бесконечное блаженство. After Brahma stole the original cowherd boys and calves, Krishna expanded himself to become the boys and calves again. Therefore, because the boys were actually Krishna's expansions, the cowherd men were especially attracted to them. At first, the cowherd men, who were on top of the hill, were angry. But because of Krishna, the boys were extremely attractive, and therefore the cowherd men immediately came down from the hill with special affection. Комментарий. Когда Брахма похитил пастушков и телят, Кришна проявил себя в виде таких же мальчиков и телят. И поскольку эти мальчики на самом деле были экспансиями Кришны, пастухов тянуло к ним с особой силой. Сначала пастухи рассердились на коров, но когда они спустились и увидели своих сыновей, их захлестнула волна родительской любви к мальчикам, которые были так привлекательны, потому что в их облике явился сам Кришна. Text 34. Thereafter the elderly cowherd men, having obtained great feeling from embracing their sons, gradually and with great difficulty and reluctance ceased embracing them and returned to the forest. But as the men remembered their sons, tears began to roll down from their eyes. Текст 34. Затем старшие пастухи, которые, обнимая своих сыновей, были вне себя от счастья, постепенно, с большим трудом и неохотой, отпустили их из своих объятий и вернулись в лес. Но стоило пастухам вспомнить о своих сыновьях, как у них из глаз начинались литься слезы. Purport. In the beginning, the cowherd men were angry that the cows were being attracted by the calves. But when the men came down from the hill, they themselves were attracted by their sons, and therefore the men embraced them. To embrace one's son and smell his head are symptoms of affection. Комментарий. Сначала пастухи рассердились на коров, которые бросились к телятам, но когда пастухи спустились с горы, их самих тоже потянуло к сыновьям, и они стали обнимать их. Когда человек обнимает своего сына и нюхает его голову,
это проявление Его любви. Text 35. Because of an increase of affection, the cows had constant attachment even to those calves that were grown up and had stopped sucking milk from their mothers. When Baladev saw this attachment, he was unable to understand the reason for it, and thus he began to consider as follows. Текст 35. Из-за охватившей их нежности коров непрерывно тянуло к тем телятам, которые уже выросли и перестали пить молоко своих матерей. Увидев это, Баладева не мог понять, почему коровы так привязаны к своим старшим телятам, и стал рассуждать следующим образом. Purport. So we'll do this one or two sentences at a time. The cows had younger calves who had started sucking milk from their mothers, and some of the cows had newly given birth. But now, because of love, the cows enthusiastically showed their affection for the older calves, which had left off milking. Комментарий. У коров были младшие телята, которые начали пить их молоко. Причем некоторые коровы отелились совсем недавно, но почему-то они переполнились любовью к своим старшим телятам, которые уже перестали пить их молоко и бурно проявляли ее. These calves were grown up, but still the mothers wanted to feed them. Хотя эти телята уже выросли, их матери, охваченные нежностью, хотели поить их своим молоком. Therefore Balaram was a little surprised, and he wanted to inquire from Krishna about the reason for their behavior. Балараму это несколько удивило, и он решил узнать у Кришны причину такого поведения коров. The mothers were actually more anxious to feed the older calves, although the new calves were present, because the older calves were expansions of Krishna. Хотя тут же находились и младшие телята, их матерям больше хотелось напоить молоком старших телят, потому что те были экспансиями Кришны. These surprising events were taking place by the manipulation of Yogamaya. Эти удивительные события устраивала Йога-майя. There are two Mayas working under the direction of Krishna. Mahamaya, the energy of the material world, and Yogamaya, the energy of the spiritual world. Под началом Кришны действуют две майи: Маха-майя — энергия материального мира, и Йога-майя — энергия духовного мира. These uncommon events were taking place because of the influence of Yogamaya. Описанные здесь необычайные события происходили под влиянием Йога-майи. From the very day on which Brahma stole the calves and boys, Yogamaya acted in such a way that the residents of Vrindavan, including even Lord Balaram, could not understand how Yogamaya was working and causing such uncommon things to happen. С того самого дня, когда Брахма похитил телят и мальчиков, Йога-майя действовала таким образом, что обитатели Вриндавана, в том числе и Господь Баларама, не могли понять, как под ее влиянием происходили такие чудеса. But as Yogamaya gradually acted, Balaram in particular was able to understand what was happening, and therefore he inquired from Krishna. Но со временем Баларама все-таки понял, что это действует Йога-майя, и потому обратился к Кришне с вопросом. Okay, well, so this just as a side point, when Prabhupada was in Vrindavan in October of 1977, Когда Шрила Прабхупада был во Вриндаване в октябре 1977 года, although because he was at that time completely incapacitated, в то время он был полностью беспомощным. he was still translating the Bhagavatam. Он все равно переводил Бхагаватам. And this 13th chapter is the last chapter that Prabhupada worked on. И вот эта 13 глава — это последняя глава, над которой работал Шрила Прабхупада. So
normally Prabhupada used to like to work alone. Обычно Шриле Прабхупаде нравилось работать одному, So that there were no side distractions when he was doing his translation and commentaries. для того, чтобы его ничто не отвлекало, когда он делал свои переводы и писал комментарии. In November, in late 1976, we were in Vrindavan. Prabhupada was. В конце 1976 года мы были во Вриндаване со Шрилой Прабхупадой. And after I'd given him his evening massage, I went and took rest. После того, как я сделал ему его вечерний массаж, я отправился, чтобы отдохнуть. But within a few minutes, Prabhupada sounded the bell. Но через несколько минут Шрила Прабхупада позвонил в колокольчик. Actually, not a bell like this, it was a buzzer. Обычно это был не такой необычный колокольчик, это был такой колокольчик, на который вы должны нажимать на кнопочку. So it's about 11 o'clock at night. Это было уже где-то 11 часов ночи. And so I came into Prabhupada's room. И я вошел в комнату Шрилы Прабхупады. I offered my obeisances. Я принес ему свои поклоны. And then sat up to see what Prabhupada wanted. И сел для того, чтобы узнать, что же Шрила Прабхупада хочет. So Prabhupada told me, said, there's some noise that's disturbing me, just stop it. Он сказал, какой-то звук беспокоит меня, останови его. So I was sitting there and I couldn't hear anything. Я сидел и прислушивался, но ничего не слышал. And Prabhupada was looking at me very intently. Шрила Прабхупада очень внимательно смотрел на меня. And he saw I had a puzzled look because I couldn't initially identify that there was even a noise. И он видел, что я выгляжу потерянным, поскольку я не мог определить, что же это за звук. So he kind of encouraged me, no, listen. И он вдохновлял меня, нет, слушай. So then, after a few seconds, I started to hear this very, very faint hum. И вот через несколько секунд я услышал очень слабое жужжание. So, as soon as Prabhupada was watching me, and as soon as he saw that I had now, kind of heard the noise. И Шрила Прабхупада смотрел на меня внимательно, и он увидел, что вот сейчас я услышал этот звук. He said, now go and find it and stop it. Он сказал, вот, слышишь, теперь найди это и останови. So I left the room. И вот я вышел из комнаты. And I went outside his door. Я вышел за его дверь. And I could hear, I'd kind of tuned in now to this noise. И я приближался к этому звуку. It was very faint. Он был очень-очень слабый. And so I walked towards the temple. И я уже направился в сторону храма. Because Prabhupada's rooms, of course, are right next to the temple building. Комната Шрилы Прабхупады находится рядом с храмом. And as I did that, then the sound faded. И когда я приблизился, то звук стал исчезать. Faded, yeah. So then I turned around and went back towards the other way, towards the guest house. Тогда я развернулся и пошел в другую сторону, в сторону отеля. And it was increasing in volume. И в этот момент звук стал увеличиваться в звуке. So I started walking up the staircase in the guest house. Я стал подниматься по лестнице этого отеля. And as I climbed up, there's 3-4 stories there. И я поднялся уже на 4 этажа. So the higher I got, the louder the noise. И чем выше я поднимался, тем громче был этот звук. So by the time I got to the top floor, I knew now what was causing the noise. И когда я поднялся уже на самый верх, я понял, что создает этот звук. So there was one devotee, his name was Vishal. Там был один преданный, его звали Вишал. Very eccentric person. Очень эксцентричная личность. But enthusiastic, Prabhupada liked him. Но он был наполнен энтузиазмом, и поэтому Шриле Прабхупаде он нравился. So I went to his door. Я подошел к его двери, Banged on the door. постучал в дверь, And then after a minute or two,
the door opens, Через минуту или две дверь открылась, and this very agitated Vishal. He didn't like being woken up at 11 o'clock at night. и там был недовольный Вишал, поскольку ему не понравилось, что его разбудили в 11 часов ночи. Yeah, so he was a bit annoyed with me. И он был очень недоволен мной. But I told him, I said, Vishal, you've got your fan on, Но я сказал ему: Вишал, у тебя включен вентилятор. and it's disturbing Prabhupada whilst he's doing his translation work. И это беспокоит Шрилу Прабхупаду, когда он переводит. So immediately his whole demeanor completely transformed when he thought, just the thought that he was doing something that was distracting or annoying Prabhupada made him very repentant. И сразу же атмосфера изменилась, поскольку он понял, что он делает что-то, что беспокоит Шрилу Прабхупаду, и он очень сожалел об этом. And he said, immediately he switched off his fan. И он сразу же выключил свой вентилятор. I couldn't figure out why he had the fan on in the first place because it was November of 76, so it gets, cold. So I couldn't figure out why on earth he had his fan going on at full speed, even though it was cold. Я никак не мог понять, зачем он вообще включил этот вентилятор, поскольку это был уже ноябрь 1976 года, и становилось холодно, и было уже холодно. И вентилятор у него крутился на полную скорость. But no matter, I didn't wait around to discuss the point with him. Но так или иначе, я не остановился, чтобы обсудить этот вопрос с ним. He switched his fan off, no more noise. Он выключил свой вентилятор, шума больше не было. And then I went back down. И я спустился обратно вниз. And when I came into Prabhupada's room, И когда я вернулся в комнату Шрилы Прабхупады, he was working very intently on his translations. он очень интенсивно работал над своим переводом. And he didn't even look up. Он даже не посмотрел, не взглянул вверх. When the job was done, on with the. То есть работа, которая нужна была сделать, уже сделана. So that gives you some idea of the power of concentration that Prabhupada put into translating his books. Это дает вам идею, насколько Шрила Прабхупада концентрировался в своем переводе. And anything that, caused a noise or a distraction, it would disturb him. И любое беспокойство, шум, это отвлекало его. Same thing in Fiji. We went there for a week in May of 1976. То же самое было и на Фиджи, когда мы отправились туда в мае 1976 года, At the end of April. в конце апреля. And we'd been given this man's house to stay in whilst we were there. Нам дали один дом, в котором мы могли жить, когда были там. And Fiji at that time was kind of really not. There was really no tourism. They had no local TV channels. Of course, there was no question of satellite transmissions in those days. So it was a very, kind of very peaceful scene. Фиджи в то время было совсем не то, что сейчас. Там не было никаких туристов, там не было никаких телевизионных программ, то есть не было никакой связи с космосом. Это было очень спокойное место. So I thought, this is great. Prabhupada will be nice and peaceful, and he'll be able to get a lot more translation work done. Я подумал, что это очень здорово, то есть для Шрилы Прабхупады это место будет очень подходящим, он сможет много перевести, поскольку это место очень спокойно. But when I went into his room after the first night, Но когда я вошел в комнату после первой же ночи, Prabhupada used to work from about 11 until 4. Шрила Прабхупада обычно работал ночью с 11 до 4. So I came into Prabhupada's room, and he told me, he said, I couldn't get any work done last night. И Шрила Прабхупада сказал, что я не мог работать последнюю ночь. He said the dogs are making so much noise. Он сказал, что собаки создают очень много шума. I don't know whether any of you have been in Vrindavan late at night or in the early morning when the peacocks get together.
Я не знаю, кто-нибудь из вас был во Вриндаване поздно ночью или рано утром, когда там просыпаются павлины. Yeah. And you can hear them in groups, some over here, and then they start, calling. Когда они собираются группами и начинают издавать звуки. And then the sound travels all around Vrindavan from one group of peacocks to the next. И таким образом звук перемещается по всему Вриндавану, то есть от одной группы павлинов к другому, к другой. Similarly, in Fiji, there were packs of dogs, and you could hear the sound of them fighting with each other, over here, then over here, and over here. То же самое было и на Фиджи, то есть, но там только были собаки, они начинали ругаться в одном месте, потом другая группа подхватывала, потом следующая. So there was no question of being able to go out and scare them away because sound was traveling all over the town. И вы даже не могли выгнать их и прогнать, поскольку они были по всему городу. Anyway, so a year later, when Prabhupada went back to Vrindavan for the last time, that was early October. И вот через год, когда Шрила Прабхупада отправился в последний раз уже во Вриндавану, это был ранний октябрь, he decided to take up some more translation work. Он решил начать переводить еще больше. But you've probably seen all the photos. Я думаю, что вы видели все эти фотографии. And at that time, of course, Prabhupada's body was completely finished. It was just skin and bone. То есть к этому времени с телом Прабхупады фактически было покончено, там оставались только кожа и кости. Yeah. But once we got settled in, we came from Bombay to Vrindavan. Мы приехали во Вриндаван из Бомбея. And once we got everybody settled in, then after a day or two, Prabhupada decided to start translating again. И когда все устроились, разместились, то через день Шрила Прабхупада решил начать переводы снова. Which was kind of to us it was miraculous. Это казалось чем-то фантастичным. Any man in his condition, completely incapable of doing anything. Любой человек, который находился бы в таком же положении, он был бы не способен делать вообще ничего. Yeah, but with Prabhupada, he said, let's continue translating, and we'll do it. Now he adopted a different method. Instead of just himself, closing everything out, sitting down with his dictaphone and really concentrating intensely. Now it was completely different. Но сейчас Шрила Прабхупада сказал, что давайте продолжим перевод. Он просто изменил технику перевода. Вместо того, когда раньше он садился один, он все закрывал. Сейчас был использован совсем другой метод. Yeah, even a few months before, in July, August time of 77, again in Vrindavan, Prabhupada had, worked according to his natural protocol. То есть еще несколько месяцев назад, то есть это апрель, май, во Вриндаване Шрила Прабхупада работал в соответствии с своей обычной программой. Yeah, he could sit up with the dictaphone, do his work. Он мог сидеть с диктофоном и работать. But in the few months after that, then his body was, depleting more and more, so he was unable to sit up and translate. Но всего лишь через несколько месяцев тело Шрилы Прабхупады почти полностью разрушилось, и он уже не мог сидеть и делать свои переводы. So he called for Pradyumna, Jayadvaita Swami. И он позвал Прадюмну, Джайадвайта Свами. And there were a few GBCs were there. Там также присутствовало несколько членов GBC. Tamal Krishna Maharaj, myself. There's just a little group of us, and Prabhupada had a translation session with 5 or 6 devotees surrounding him. Там был Тамал Кришна Махарадж, там был я, и Шрила Прабхупада, он проводил такую сессию перевода, и там уже присутствовало 4 или 5 преданных. Yeah, and Pradyumna would read the Sanskrit. Прадюмна читал санскрит. 1 or 2 words at a time. 2-3 слова в одно время. And then he would discuss with Prabhupada
what the proper word was, Sanskrit word. И он обсуждал со Шрилой Прабхупадой, какое подходящее слово к этому, к санскритскому слову. Yeah, and then they would figure out the translation, full translation. После этого они уже делали полный перевод. And then Prabhupada would sometimes give a little comment, or he would give the translation full. Иногда Шрила Прабхупада комментировал, а иногда он давал сразу же полный перевод. And then if he felt it was necessary, then he spoke a few words for the purport. И если он считал нужным, то он давал и комментарий. So this chapter is what he was working on. Это как раз вот эта глава, над которой он работал. And if you go through in Russia, do you have the Veda base? Если вы зайдете, посмотрите Veda Base. Yeah, you know the folio. То есть фолио Veda Base. If you go to the if you go to October 1977. Если вы зайдете в отдел октябрь 1977 года, at least a few of those sessions that Prabhupada had for translating with Pradyumna and Jayadvaita Maharaj, they're recorded there. Там есть записи вот этих нескольких сессий, когда Шрила Прабхупада с Прадьюмной и Джайадвайта Махараджа делал свои переводы. Yeah, it's very interesting. Очень интересно посмотреть. Anyway, so this is chapter 13, Prabhupada's last written contribution. И так или иначе, вот эта 13 глава — это последняя, то, с чем с нами поделился Шрила Прабхупада. And a very wonderful section of the Bhagavatam. И это очень удивительная часть Бхагаватам. Yeah. Personally, I always love this section, reading about the cowherd boys and the affection between them and their fathers, and the cows and their calves. Мне самому лично нравится вот эта часть, обмен вот этих пастухов со своими сыновьями и то, как обмениваются коровы с телятами, эмоциями. And how they all became bewildered. И как они все были запутаны. And even Balaram. Даже Баларам. So this is the unique feature of Bhagavad philosophy. Это уникальное проявление философии Бхагаватам. Yeah. We have the conception of God is great. У нас есть концепция, что Господь, Он велик. Yeah. But only the Vaishnavas can appreciate what real greatness is. Но на самом деле только вайшнавы могут понять, в чем же это величие Господа. Yeah, the Mayavadis, they like to think, yes, all is one. So they appreciate a kind of the greatness of God, but just by perceiving the all-pervasiveness. В Майаваде говорят, что Господь, Он един, и они оценивают величие Господа через тот аспект, что Он всепроникающий. Yeah. So it's okay, it's one kind of appreciation. Да, с этим все в порядке. Это одно из тех моментов, которые вы можете оценить в Господе. Yeah, but although they like to give themselves, names like Shiva Ananda, Ananda this, Ananda that. То есть, хотя им нравится... Muktananda. There's so many Anandas, but they're all Mayavadis. То есть, несмотря на то, что им нравится давать такие имена, добавляя туда Ананда, но все они являются Майявади. So where is the Ananda? Где же тогда вот это Ананда? Yeah. Sat Chit Ananda. That's the nature of every living being. Природа каждого живого существа — это Сачит Ананда. So, first of all, you realize the all-pervasiveness. Вначале вы понимаете вот этот аспект всепроникающий аспект. Yeah, that you're not part of the material world. Что вы не часть этого материального мира. So that's the first step in God realization. Это лишь первый шаг в реализации Бога. When you develop that more intensely, if you really go into it, И когда вы развиваете это, погружаетесь, then gradually the next step comes. постепенно проявляется следующий шаг. Chit. Чит. Yeah, knowing everything.
Знание, knowledge, real knowledge. истинное знание, понимание всего. Yeah. So when you have real knowledge, И когда у вас есть истинное знание, then the final stage comes of ananda. приходит последний уровень ананда. Yeah, the real realization means the realization of relationship. Истинная реализация — реализация отношений. Yes, everything is one, Да, все едино, but it's also variegated. но также присутствует и разнообразие. Yeah, so Krishna and his devotee are one. Кришна и его преданные, они едины. Yeah, but at the same time, there's Krishna and his devotees. Но в то же самое время присутствует Кришна и его преданные. Yeah, they're not completely the same. И мы не можем сказать, что они полностью одинаковы. And once you realize that rasa, then that drives that relationship more and more intensely. И когда вы понимаете эту расу, это начинает двигать интенсивность этих отношений, они становятся более интенсивными. So this is a description of the highest kinds of ananda. И вот это описание полной высочайшей ананды. Yeah, the cows, the calves, the cowherd men, they're all becoming bewildered. Посмотрите, коровы, пастухи, они полностью в замешательстве. Yeah, there's a saying in English, maybe you've got a Russian equivalent, love is blind. Как говорят, любовь, она слепа. Yeah, you got that. So we see practically, even in this material world, although there's no such thing as real love. И мы можем увидеть это на практике, даже здесь, в материальном мире, хотя мы не можем сказать, что здесь существует истинная любовь. Yeah, it's Maya, but not Yoga Maya, it's Maha Maya. Это майя, не йога майя, это маха майя. Still, people become bewildered. Так или иначе, люди становятся полностью сбитыми с толку. That's the nature of attraction. Вот такова природа привлечения. You forget who you are. Вы забываете, кто вы на самом деле. Yeah, a man and woman, they connect somehow or another. Мужчина и женщина, они связываются каким-то образом. Yeah, and then they become bewildered immediately. И они полностью сбиваются с толку. Yeah, I was just reading yesterday about one of the latest scams on the internet. Я вчера читала один из последних скандалов на интернете. Some woman had been duped of her whole life savings, like £350,000. She made some contact with some man on the internet. Как одна женщина, она потеряла все свои сбережения, там очень много, большую сумму после того, как она связалась с каким-то мужчиной через интернет. And they were texting. Они просто переписывались. And gradually, over a period of 6 months, he captured this woman's mind. И по истечении 6 месяцев он полностью завладел умом этой женщины. Yeah, on promises of developing a, permanent relationship. Он обещал ей, что их отношения будут постоянные. And at the same time, once he got her confidence, then he started telling her, well, actually, I need £10,000 for this, and then £20,000. Then he got her in on a scam. He needed £600,000. И вот постепенно, когда отношения установились, он стал говорить, что мне нужно 10 тысяч паунд на это, 20 тысяч вот на это. В конечном итоге там нужно было уже 600 на что-то. And he had her deposit the money in a bank. И она отправляла это через банк. And then the next time she emailed him, nothing. И в следующий раз, когда он попросил что-то, она написала, что ничего уже нет. And very crafty, that she was told to send the money to another bank account, which was not this man's. То есть она послала деньги на какой-то, по ошибке, на другой аккаунт в банке, который не был аккаунтом этого мужчины. And then when the police were informed and they checked the bank accounts, untraceable. The money had gone to Nigeria or some other place. И когда она обратилась в полицию, они пытались выяснить, найти этот счет, и оказалось, что вы даже не можете определить его, это где-то он заканчивался в Нигерии. So afterwards, she was giving this interview with the newspapers,
and she was really feeling very embarrassed that she'd allowed her feelings to overcloud or overshadow, common sense. И вот когда она давала интервью, она чувствовала большой стыд, что она позволила своим чувствам завладеть, полностью покрыть ее разум. Yeah, I mean, who would give their life savings to somebody they've never met? Кто вообще отдаст свои жизненные сбережения какому-то человеку, которого вы даже ни разу не встречали? But with the right arrangements, people will do anything. They'll do anything for love. Но люди, они делают все, что угодно ради любви. But unfortunately, they get disappointed. Но, к сожалению, они получают полное разочарование. And that so-called love that dissipates, then it becomes the opposite. И вот эта полная любовь в конечном итоге становится полным разочарованием. Anyway, here also, even in the spiritual world, people become, the devotees become completely bewildered. Но посмотрите, в духовном мире преданные также становятся полностью запутанными. And that bewilderment, rather than leading to, something distasteful, it increases the nectar, it increases the taste. Но вот это так называемое замешательство, вместо того, чтобы стать чем-то безвкусным, становится все большим и большим нектаром. Yeah. The ananda, or the bliss of having a relationship with Krishna, that is expanded more and more and more. Вот это ананда, блаженство отношений с Кришной, оно все время увеличивается. They also forget who they are. Они также забывают, кем они на самом деле являются. What they're supposed to be doing. И что они должны делать? Yeah, because they sit, just like the cowherd men were on the top of Govardhan Hill. Как, например, здесь говорится, что пастухи были на вершине холма Говардана. And they saw that the calves were running down the hill. И они увидели, что коровы, они несутся вниз по холму. And they got angry. И они разозлились. Yeah, because normally they'll graze all day on Govardhan Hill. Поскольку обычно они пасутся целый день на холме Говардана. And they come back in the late afternoon. И спускаются только вечером. Yeah, but now this time the calves are running for their mothers. Но вот сейчас, в этот момент, они бежали вниз к своим телятам. So the cowherd men themselves also started running after they come back. И пастухи тоже бежали за ними, чтобы остановить. But the closer that they got to their own sons, who were also helping to herd the calves. Но чем ближе они приближались к своим сыновьям, которые также помогали пасти телят, Yeah, that affection that they felt was increasing beyond anything that they'd known before. их привязанность к ним увеличилась все больше и больше, становилась больше и больше, чем они чувствовали до этого. Yeah, and this went on for 1 year. И это происходило в течение года. So this is the action of Yoga Maya. На самом деле это действие йога майя. Yeah. If you contact with Maya, you're sure to be disappointed. Если вы связываетесь с йога майей, то наверняка вы получите разочарование. But if you contact Yoga Maya, then everything becomes, you also become forgetful or, half crazy. Но если вы свяжетесь с йога майей, вы тоже забудете себя, станете сумасшедшим. But by the arrangement of Yoga Maya, that increases and intensifies the feelings of love exchanged between the cows and calves, the cowherd boys, the cowherd men, all the residents. Но благодаря влиянию йога майи вот эти интенсивные отношения, привязанности между коровами и телятами, между пастухами и их сыновьями, всеми обитателями Вриндавана, она увеличивалась. And even up to the level of Lord Brahma, Даже до Balaram. Даже до уровня Господа Баларама. Yeah, Balaram was puzzled for some time. Баларам тоже был сбит с толку на какое-то время. But then he understood this is some new pastime that Krishna's arranging. Но потом он понял, что это какие-то новые игры, которые были устроены Кришной. Yeah, so he's the supreme personality of Godhead, but he himself couldn't figure out initially what was happening. Несмотря на то, что он сам является верховной личностью Бога, в самом начале он не мог понять, что же происходит. Yeah.
then when he finally understood, then he was very amazed at Krishna's leelas. Sorry. Но когда он понял, что уже произошло, он был удивлен вот этой лилой, которая была устроена Господом. Yeah. So Prabhupada mentions he's the supreme personality of Godhead. Prabhupada phrased it as the supreme personality of servitor Godhead. Шрила Прабхупада говорил, что он является верховной личностью, верховным слугой Господа. Balaram always thinks of himself as being the servant of Krishna. Баларам всегда думает о том, что он является слугой Кришны. Yeah. So he's God and not God. То есть он Бог и в то же самое время не Бог. Yeah. There is God and there's the living entities. Есть Господь и живые существа. Yeah. All spiritual. Все они духовные. But Krishna is God, everybody else is his servant. Но Кришна — это Господь, а все остальные являются Его слугами. Yeah. And if that service attitude is increased, И если это умонастроение служения увеличивается, then the bliss expands unlimitedly. тогда блаженство увеличивается безгранично. So that's the nature of spiritual life, Satchitananda. Такова природа духовной жизни, Саччит Ананда. It's not possible to experience this kind of ananda for an ordinary spirit soul. Обычному живому существу невозможно испытывать такой вид ананды. Yeah, we get some hint in this material world. Мы получаем немного здесь в материальном мире. Instinctively, at least, we know there should be some happiness. Но мы чувствуем, что какое-то счастье должно быть. And we have fleeting glimpses. Но нам дается лишь, мы можем лишь взглянуть. And then, gone. И потом это сразу же исчезает. And then there's misery. И потом снова страдания. Yeah. Actually, there's always, Prabhupada said, there's only misery. На самом деле Шрила Прабхупада говорит, что здесь только страдания. Yeah. This material world is not designed to be a source of bliss. Этот материальный мир не устроен таким образом, чтобы стать источником блаженства. Yeah. It's meant for purging the what's the word? It's meant for purging out the enmity and envy of a living being, so that he can rejoin Krishna's pastimes. Он создан для того, чтобы вычищать зависть по отношению к Господу, и чтобы живое существо снова могло присоединиться к Нему. Yeah, that's the whole action of Mahamaya. Все это действие Махамая, Yeah, to remind us. чтобы напомнить нам. She facilitates what the ordinary living beings want. Она поддерживает желанием живых существ As being separate from Krishna. быть отдельными от Кришны. We can see that. Мы можем So-called advanced philosophers, scientists, teachers, but their whole business is how to increase their enmity towards Krishna. Мы можем увидеть это в так называемых развитых философиях ученых или там академиков, философов, и что на самом деле они просто учат тому, как увеличить свою зависть к Кришне. So Mahamaya facilitates. И Махамая помогает в этом. Yeah, you want to develop, a philosophy which excludes Krishna from his creation. All right, here's the intelligence how to do it. Вы хотите создать философию, которая исключит Кришну из его творения. Вот это философия, которую вы можете использовать. Yeah, and so the puffed up living being, he thinks now I've become as good as God. И возгордившиеся живые существа начинают думать: сейчас я такой же хороший, как и Бог. I've made a philosophy where there is no God. Я создал философию, в которой нет Бога. Give yourself a Nobel Prize. И теперь даю себе Нобелевскую премию. Yeah, trying to prove that there's nothing but dead matter, and because we're living beings, we're superior to that. Дающий подтверждение, что вокруг существует только мертвая материя, а поскольку мы живущие, мы живые существа, значит, мы можем доминировать над этим. Yeah. So, anyway,
Yogamaya, Mahamaya, there's no question of getting out of Maya. Так или иначе, существует йога-майя, маха-майя, нет даже вопроса о том, чтобы быть вне майи. Yeah, we are not masters, we are servants. Мы не являемся господами, мы слуги. Yeah, so servants have no freedom. Поэтому у слуг у них нет свободы. Except to serve the master. За исключением свободы служить своему господину. Yeah, so once we understand that, then there's a chance for real happiness. И когда мы поймем это, у нас есть возможность истинного счастья. All right, it's getting a little late. Okay, so finish at this point. Закончим на этом моменте. Does anybody have any questions or comments? Вопросы, комментарии? Hare Krishna, thank you very much. I have one question, personal question. You've been serving Srila Prabhupada personally, so I always wondered how do you manage your separation emotionally from Srila Prabhupada? Это такой личный вопрос. Вы лично служили Шриле Прабхупаде, и как вы могли эмоционально пережить разлуку со Шрилой Прабхупадой? Well, the same way that we've always done. Так, как обычно это и происходит. You're asking like now. Yeah. Yeah, as we've always done, as we did it when Prabhupada was on the planet. Как, то же самое, как когда Шрила Прабхупада был на этой планете. Actually, there's no question of being off the planet. На самом деле даже нет такого вопроса, как не быть на этой планете. Spiritual master is always present. Духовный учитель, он всегда присутствует. Yeah. Sometimes we see him, sometimes we don't. Иногда мы его видим, иногда мы его не видим. That's up to him. Это уже зависит от него. But as Prabhupada said, I never felt alone. Но, как говорил Шрила Прабхупада, я не чувствовал себя никогда одиноко. My Guru Maharaj is always with me. Мой духовный учитель всегда со мной. So it's a question of keeping in touch. Это просто вопрос оставаться в соприкосновении. Yeah. We keep a connection. Prabhupada's given us a pathway, sadhana. Мы просто держим эту связь. Шрила Прабхупада дал нам путь садану. Yeah. And if we follow that sincerely, Если мы следуем этому искренне, then that appreciation of Prabhupada is, well, just every aspect of him. You feel it. и вы действительно начинаете оценивать Шрилу Прабхупаду. Каждый момент в нем, каждый аспект вы начинаете чувствовать это. And for an advanced devotee, И для продвинутых преданных then they have direct communication with Krishna. у них есть непосредственное общение с Кришной. Yeah, and a sincere follower. Вот этим искренние последователи. I brought one of my diary entries. There's a interesting conversation between Prabhupada and a news reporter from 1976. То есть я вот принес одни из своих дневников о Шриле Прабхупаде, и там есть интересная запись беседы Шрилы Прабхупады с репортером. So this man's name was Kevin Leihart, and he came for an interview with Prabhupada in New York in 1976. Этого человека звали Кевин Лейхарт. Он пришел, чтобы взять интервью у Шрилы Прабхупады в Нью-Йорке в 1976 году. And he noted that Prabhupada was now old, and the boys that were running the centers were very young. And he asked Prabhupada, how will things go on after you leave? И он заметил, что Шрила Прабхупада уже довольно-таки пожилой человек, старый, а люди, которые окружали его, преданные, они очень молоды. И он спросил, как вообще будет продолжаться все после того, как он уйдет. So Prabhupada said, we've got the GBC. Шрила Прабхупада ответил, у нас есть GBC. Yeah, one of the questions was that, will you appoint somebody, or, how does it work?
Один из вопросов был, вы кого-то назначите, и вообще как это будет работать? So Prabhupada told him, we have our GBC 18, they're looking after affairs, we're training them up. Он сказал, что там есть сейчас 18 человек, у каждого есть свой район, и они сейчас учатся. And so Kevin at one point asked Prabhupada, well, how do you decide who is fit to be, on the leadership position? И Кевин спросил, а как вы решаете, кто достоин того, чтобы занимать позицию лидера? So Prabhupada, quite matter-of-factly, said that Krishna gives the information. И Шрила Прабхупада сказал, что Кришна, он дает информацию необходимую. And what did he say? Yeah, that Krishna gives direction. То есть он сказал, что Кришна, он указывает направление. So Kevin got down to his real point, which was when you communicate or when you say Krishna tells you, is that a direct communication or is that something else? И тогда Кевин задал вопрос, вот когда говорите, что Кришна, он указывает, как это вы лично с ним общаетесь или как это происходит, вот эта связь. I'm just going to read this short paragraph out. Я прочитаю вам там небольшой отрывок. Okay, so Mr. Layhart put together the different bits of information that he had heard from Prabhupada, how Krishna is providing everything. И вот мистер Лейхарт, он соединил всю информацию, обработал всю информацию, которую он получил от Шрилы Прабхупады. And he was trying to balance that with another statement that Prabhupada had made. И он пытался все это сбалансировать еще одним утверждением, которое дал Шрила Прабхупада. Prabhupada made this comment that Krishna would dictate who will take his place. И Шрила Прабхупада дал такой комментарий, что Кришна, он укажет, кто займет его место. He said, you're responsible for the organization. Он сказал, что вы отвечаете за организацию. Are you the one who chooses who runs each center and who is responsible in each place? Вы тот, который выбирает, кто будет отвечать за каждый центр и смотреть, как там все развивается. And Prabhupada said, yes, our program is to open centers in every village, every town, to propagate Krishna consciousness. И Шрила Прабхупада сказал, что да, это наша программа открыть центр в каждом городе и деревне для того, чтобы развивать сознание Кришны. So Kevin said, and you choose the leaders, or Krishna does and tells you. How does that work? И Кевин тогда спросил, а вы выбираете лидера этого центра или Кришна выбирает и говорит вам, как это работает? So Prabhupada referred to the process of parampara. И Шрила Прабхупада указал на процесс парампары. He said, no, he said, I've been chosen by my spiritual master. Он сказал, нет, я был выбран своим духовным учителем. And Kevin said, and you in turn choose others? И Кевин спросил, а и теперь вы выбираете других? So Prabhupada said, yes, that is our succession. И Шрила Прабхупада сказал, да, такова наша парампара, преемственность. So Kevin asked him, on what basis? И тогда Кевин спросил, а на основе чего? Prabhupada replied, basis is on the order of Krishna. И он сказал, основа — это указание Кришны. Originally the order is from Krishna. Изначально все указания исходят от Кришны. So this man was really persistent. Этот человек, он действительно очень настойчивым был. So how does that come? И он спросил, а как вот это приходит? So Prabhupada again said, it comes by disciplic succession. И Шрила Прабхупада снова ответил, это приходит по парампаре. Just like Krishna said this knowledge to Arjuna, and Arjuna said to others, and it is open. Так же, как, например, Кришна сказал это Арджуне, Арджуна сказал другим, и это знание доступно. Everybody can take it, there's no secrecy.
Каждый может взять его, здесь нет никакого секрета. We have to accept only, that's all. Мы должны просто это принять, это все. It is an open secret. Это открытый секрет. Anyone can take it. Любой может его принять, взять. So Kevin had grasped the general arrangement. He had understood what the general. И Кевин смог понять общую идею. But Kevin wanted to dig down into the heart of the process. Но он хотел понять это глубоко, заглянуть в самое сердце этого процесса. So he said, in terms of specific things, let's say choosing the specific details. Конкретные детали, например, о выборе. So Prabhupada assured him that the Shastra was complete and practical. И Шрила Прабхупада убедил его в том, что шастры, они полны и очень практичны. Yeah. Kevin was saying he wanted specific details. So Prabhupada says, yes, in all details, how to become Krishna conscious. И Кевин хотел знать все в деталях, и Шрила Прабхупада сказал, да, во всех деталях это есть, как стать сознающим Кришну. There's all details in this book, Bhagavad Gita, as it is. Есть все детали в этих книгах, в Бхагават-гита, как она есть. Sorry. So Rameshwara Maharaj tried to clarify things. И Рамешвара Махарадж пытался разъяснить. In other words, he told Kevin, Prabhupada will decide who should be the leader if he's qualified. И он сказал другими словами, Шрила Прабхупада будет решать, кто является лидером и квалифицирован ли он. And there's a process for making him qualified. И есть определенный процесс, который делает этого человека квалифицированным. And a process for testing to see if he's qualified. И также есть определенный тест, проверка, как увидеть, квалифицирован он или нет. So in that way, it all comes from Krishna. Таким образом, все это приходит от Кришны. But Kevin's intelligence was still probing. Но интеллект Кевина все равно немножко не охватывал это. He told Prabhupada that you chose, for example, these fellows here to run the publishing house and be responsible for the East Coast of America. That's Ramesh. Он сказал, указывая на Рамешман, что вот, например, вы выбрали этого человека, чтобы он отвечал за публикацию здесь, в этом месте. So Prabhupada agreed, yes, he's in charge of publication, he's in charge of something else, so it's like that. И Шрила Прабхупада подтверждал, да, он отвечает за публикации, он отвечает еще за другие вещи. But Kevin persisted. Но Кевин настаивал. On what basis, though, can you tell me some of the things? А на чем вы основываетесь? Вот как вы можете все это суммировать? The basis, Prabhupada said, just to see whether he's qualified, that's all. Он сказал, основываясь на том, чтобы увидеть, квалифицирован этот человек или нет, это все. Just like ordinarily, one manager is appointed by the superior authority on merit and on his qualification. So that's all. То есть, например, как обычно, менеджер, он назначает кого-то отвечать за какую-то деятельность, просто основываясь на том, квалифицирован этот человек или нет. So Kevin was finally able to formulate his point. И в конечном итоге Кевин смог сформулировать свою идею. The essence of his questioning. Вообще основу своих вопросов. He wanted to know about the innermost workings of Krishna consciousness. Он хотел узнать о том, как работает сознание Кришны. Okay, he said, is it a mediated choice or is it a direct communication from Krishna? That's my question. Он задал вопрос, то есть как вы лично общаетесь с Кришной, каким образом происходит вот этот контакт? Mediated means through someone else. То есть через кого-то другого или непосредственный контакт? Yeah, or is it direct? Или, да, непосредственный. So, Rameshwara tried to, he made a comment in order to help the newsman understand about this relationship. И Рамешвара, он дал свой комментарий для того, чтобы помочь этому репортеру понять вот эти отношения.
So he said, he's asking whether we claim that God speaks to us directly. То есть он сказал, что он спрашивает, говорит ли с нами Господь лично, прямо. Yeah, so that's a bit confrontational. То есть это немножко так, настойчиво очень. Are you trying to tell us that God speaks to you? То есть вы хотите сказать мне, что Бог сам лично говорит с вами? Yeah, I mean, there's a stigma, especially in the West, that if somebody says that God told him to do something, so there was a guy that in England in the 1970s. То есть там на Западе говорят, что кто-то может утверждать, что Господь лично с ним говорит, как, например, был один человек где-то в поздних 70-х годах. They used to call him the Yorkshire Ripper. Они называли его... When you rip something, so this man, the police had captured a man. Yeah, he had murdered 13 prostitutes. То есть полицейские, они поймали этого человека, он был маньяком, он убил 13 проституток. And when they asked him, why did you do it? He said, God told me to do it. И когда они задали ему вопрос, почему ты это сделал, он сказал, что Бог сказал мне это сделать. Yeah, so that idea of God telling somebody to do something, at least in the Western countries, it's, regarded that the person must be a little crazy. И на Западе, если кто-то говорит, что Бог разговаривает со мной, то к этому человеку относятся как к сумасшедшему. So there's a bit of a reluctance, or at least Rameshwara had some reluctance to say, yes, God tells it. I ask him and he tells me. Поэтому Рамешвара не желал говорить, что да, я спросил у Бога, и он сам лично мне сказал. So he's asking whether we claim that God speaks to us directly. Он спрашивает у нас, говорит ли Бог с нами лично. And Prabhupada's reply was natural and matter of fact. И Шрила Прабхупада сказал, естественно, это как факт. He said, yes, God speaks to you when you are qualified. И Шрила Прабхупада ответил, да, Бог будет разговаривать с вами, когда вы будете квалифицированы. You cannot expect God to be an order supplier. Вы не можете ожидать от Бога, что Он будет вашим поставщиком. When he sees that you are qualified, he will speak to you. Когда Он увидит, что вы квалифицированы, Он заговорит с вами. So there was another devotee there, Bali Madan. Там был еще один преданный, который звали Бали Мадан. So he tried to expand the meaning. He said the spiritual master is the representative of God to the disciple. Он пытался объяснить значение еще глубже, то есть духовный учитель является представителем Бога для своего ученика. Because he is in direct contact with God. Поскольку он находится в прямой связи с Господом. So Prabhupada added, my spiritual master appointed me that you do this. Similarly, I shall appoint somebody else. That's the way. Он сказал, мой духовный учитель назначил меня и сказал, что я должен поступать таким образом. Поэтому я буду также назначать кого-то, то есть такой у нас способ. So again, Rameshwari says, it's difficult for people to understand that God can speak to a man. И снова репортер сказал, это очень сложно людям понять, что Господь может разговаривать с кем-то. They question, how can God speak to some man? Они задают такой вопрос, как Бог может разговаривать с каким-то человеком. So Prabhupada gave an example. He said the radio message is coming. Шрила Прабхупада дает такой пример. Например, вы можете получить какую-то информацию через радио. A foolish man cannot understand how it is coming. И глупый человек не может понять, как это происходит. He'll think, how is that speaking? Он может смотреть на радио, думать, как он говорит, как оно говорит. So any foolish man will be astonished how these things are happening. И любой глупый человек будет удивлен, смотря на то, как это That происходит. is foolishness. В этом проявляется его глупость. But God says, and then he quotes the verse, Tesham satata yuktanam, bhajatam priti purvakam, dadami buddhi yogam tam yenamam upayanti te. So I read that out, and when I finished the purport, Prabhupada added, God is situated in everyone's heart. И вот Шрила Прабхупада привел эту цитату, и потом он сказал, что Господь находится в сердце каждого. As soon as he sees that here is a qualified person, Как только он видит, что эта личность квалифицирована, then he gives him instruction. он дает ему наставление.
So, so Kevin then brings up his same question. He says, in the same way, I'm curious with respect to the way that Krishna communicates with you. И Кевин снова вернулся к своему вопросу. То есть мне очень любопытно узнать, как Кришна, как Господь, Он общается с вами, со Шрилой Прабхупадой. So Bali then told him, in other words, when Prabhupada decides that someone is to be in charge of a particular temple, does Krishna tell you that this person should be in charge? И Бали спросил, что если Шрила Прабхупада решает, что кто-то будет отвечать за какой-то конкретный храм, то это Кришна указывает на это, говорит ему об этом. Or do you, by judging him, say this person is qualified? Или вы просто начинаете сами рассуждать и оценивать, что эта личность является квалифицированной? So Prabhupada said yes, because a devotee always consults Krishna and he gives the order. И Шрила Прабхупада сказал, да, преданный, он всегда консультируется с Кришной, и Кришна дает указания. So Rameshwar again was trying to not exactly water things down, but he was trying to make sure that the reporter understood things properly. И Рамешвара снова вмешался для того, чтобы не как-то что-то разбавить, а именно сделать так, чтобы этот репортер понял все правильным образом. So he said, because intelligence, our philosophy is that intelligence comes from Krishna. Поскольку интеллект нашей философии, он приходит от Кришны. Try to understand. Понятие, попробуйте это понять. Suppose with my intelligence, I see that this person is qualified. That means Krishna has told me. Предположим, я, используя свой интеллект, вижу, что эта личность, она квалифицирована. Это значит, что Кришна сказал мне об этом. So Prabhupada stopped him, Шрила Прабхупада остановил его, making it perfectly clear that the process was not indirect. делая полностью ясным, что процесс этот является непосредственным. He said, no, not necessarily. Нет, не обязательно. Krishna will tell directly. Кришна скажет лично. A devotee always consults Krishna, Преданный всегда консультируется с Кришной. and Krishna tells him, do like this. И Кришна говорит ему, делай вот так. It is not figurative. Это не то, что вы решаете это. So anyway, there's more to that, but that's all our position. Таково наше положение. If you follow sincerely what the spiritual master tells you, Если вы искренне следуете тому, что сказал вам ваш духовный учитель, that is how you gain the qualification to get to this point where Krishna directly discusses and это так, как вы получаете эту квалификацию, когда Кришна лично начинает обсуждать и указывать вам. So Kevin asked, does that apply then to other kinds of decisions and other kinds of activities as well? И это относится также и к другим решениям, и к другой деятельности также. So Prabhupada said, everything. И Шрила Прабхупада сказал ко всему. Because a devotee does not do anything without consulting Krishna. Поскольку преданный не будет делать ничего, не проконсультировавшись с Кришной. Okay, last little bit. Еще немного. Right. So then Prabhupada tells Rameshwar, he said, that is for the minor devotees. И Шрила Прабхупада сказал Рамешваре, что это для незначительных преданных. Yeah. But Prabhupada was talking on the topmost level. So, Шрила Прабхупада, на самом деле, он говорил с высочайшего уровня. so we're in this minor. И мы как раз вот на этом незначительном уровне. Yeah. At least I don't know anybody that claims to talk directly to God, as Prabhupada did at least. Я не знаю, кто-то, может быть, сам лично утверждает, что он сам лично говорит с Богом, но Шрила Прабхупада говорил об этом.
But the more that you work on the orders of the spiritual master, Но чем больше вы работаете над выполнением указаний духовного учителя, the more Krishna becomes favorable. тем больше Кришна начинает относиться к вам лучше. Yeah. And he gives guidance when necessary. И Он дает вам указания, когда в этом есть необходимость. So, for us, even if sometimes, I don't know about you, but I always feel that I'm somehow or another, not really making much advancement. И, например, я сам лично не знаю, как присутствующий здесь, но я чувствую, что я не очень быстро прогрессирую. Yeah, but Prabhupada has very mercifully given us this facility so that we can feel that connection, and if we follow it properly, then gradually Krishna will speak directly. Но Шрила Прабхупада по своей милости дает нам эту возможность, и если мы следуем этому правильно, то со временем мы будем чувствовать, что Кришна говорит с нами лично. So we know Krishna consciousness is the ultimate philosophy, the ultimate way to live. И сознание Кришны — это конечная философия, высшая философия и лучший способ жизни. Yeah. Now we've just got to realize that. Мы просто должны это понять, получить реализацию. Gyan and Vigyan means knowledge and then realization. То существует гьяна и вигьяна, существует знание и существует реализация. Yeah. So, anyway, I'm like everybody else. I'm hanging in. Но так или иначе, я, как все другие, я просто жажду. All right, it's very late. Sorry for dragging on. Srila Prabhupada ki jai.